Welcome to PUC first year students. Today let us study the chapter number 3, that is organization of data. In organization of data, already we have completed the half of the syllabus and it is end of the syllabus of the organization of data. Today let us study the 1 marks questions. 1 marks questions. That is, choose the correct answer from each groups. There are 4 options are given. You have to choose only one options for the correct answers. I have given only the question and the direct answers. Not I have written in this all the questions. Only the question and the answer. You have to keep remember directly what do you mean the question and give the answer. I have given the directly answer for that questions. So I tell you the directly answers for question is given. So you have to keep remember. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊಂದಲ ಹಿಡಿತದ. ಗೊಂದಲ ಹಿಡಿಯಬಾರದು. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇದು ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡಿರಿ ಅಥವಾ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಹಿತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇದೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿ 5 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಹಿತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಅಷ್ಟೇ ಬದಲಾಗಿ ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ಬರೆದಿರ್ತೇನೆ. ಇವನು ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ? ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಸತತವಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಹಿತ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 5 ಅಂಕಗಳು, 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 5 ಅಂಕಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಮೊದಲನೆಗೆ choose the correct answer. Each question carries 1 marks. Each question carries 1 marks. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, the class midpoint is equal to, ಇಕೋ ಆಗುತ್ತಿದೆ, ಅದರ ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ. Class midpoint is equal to the average of the upper and the lower class limit. The average of the upper class and the lower class limit. The lower class and the upper class limit is equal to midpoint. It is the answer for this question. The class midpoint is equal to the average of the upper class and the lower class limit.
It is a direct answer. It is the main points. And second question is the frequency distribution of two variables. The frequency distribution of two variables is known as bivariate classification. Bivariate classification. What do you mean bivariate classification? The bivariate classification is there are two variables. There are two variables is known as the bivariate classification. Do you understand? What do you mean bivariate classifications? Bivariate classifications. It is there are two variables is called as the bivariate classification. It is keep remember. The second question once again. The frequency distribution of two variables is known as the bivariate classification. Bivariate classification means there are two variables is known as the bivariate classification. And the third question is statistical calculation in classified data are based on actual value of observations. Actual value of observations. Once again, third question. Statistical calculation in classified data are based on the actual value of observation. The actual value of observation is called as the statistical calculation in classified data. It is based on the actual value of the observation. It is a direct answer for that question. And fourth question is that under exclusive method, already I have explained. What do you mean exclusive method? Exclusive method, there is only upper class limit is excluded and lower class limit is included in a class. That is called as the exclusive method. Under exclusive method, the upper class limit of a class is excluded in the class intervals. It is called as the under exclusive method. What do you mean exclusive method? The upper class limit is excluded and the lower class limit is included. It is a question and it is the answer. And the last one is that what is the range? The range is the difference between the largest and the smallest value of the variables. The range is the difference between largest value and the smallest value of the variables. L minus means L means largest 20 minus smallest means 10 minus 20 minus 10 is equal to 10. That is value. The range is the difference between largest and the smallest value of the variables. What is the range? The range is the difference between the largest value and the smallest value is called the range. These are the 5 questions and we have to answer for this question. The answer are given for these questions. So we have to keep remember once again choose the correct answer. I have given the questions, I have given the answers. The class first question is the class midpoint is equal to the average of the upper and lower class limit. It covers the class midpoint. Second, the frequency distribution of two variables is known as the bivariate classification. Third one is the statistical
calculation means classical data based on the actual value of the observations. And the fourth question, under exclusion method, the upper class limit is excluded in a class intervals. And the fifth question is, range is the average, or range is the difference between upper limits and the lower limits. The range is the difference between largest and smaller. Largest means upper, it is also upper or lower. Largest and the smallest value of the variables is known as the range. The question will arise, what is range? The range is difference between largest value and the smallest value is called as the range. So we have to choose the correct answer. You study, you keep remember this or these 5 points. Remember till examination. Thank you. Don't forget to subscribe my channels. Thank you.